dear students. You are all once again welcome to my biology class. So today we were going to understand about the stomach. So in my previous class, I have already explained you regarding the buccal cavity. Then about the entire esophagus part. Then today in this class we were covering regarding the stomach part, and videos of all that earlier previous links are given in the pop-upping here. You can even click that, you can able to observe my previous videos. So then let us begin our class to understand about the stomach. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಈ ಸ್ಟಮಕ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಿದ್ವಿ. ಸ್ಟಮಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ, how that all different parts are there in the stomach. Regarding that we were going to understand in the day. Let us begin our class then. Listen carefully, students, what I say. So in my previous class, I told you I covered these parts. So this is the mouth. And next to that, I told you we have already covered about buccal cavity. This is buccal cavity. Next to that, I told you here there is a pharynx. Yes or not? Next to that, here there are the two tubes are actually going to begin. So one tube, it is the windpipe, and its opening is known as the glottis, and it is covered by the epiglottis. And whatever this tube is there, this is esophagus. ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಆದ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇವನ್ ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ. So then whatever this esophagus is there, students, this esophagus, it actually enters the diaphragm. As you know that all mammals have one of the muscular separation. So this whatever the muscles made dome shaped structure I have drawn here, this is known as an diaphragm. This is known as an diaphragm. So what is the role of that diaphragm? We are going to understand whenever we learn regarding the breathing process. ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಡಯಾಫ್ರಾಮ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತದೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕಲ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಡಯಾಫ್ರಾಮ್ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಎರಡು ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ನೋಡ್ರೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೆಗಿತೇನೆ. ಇದು ನೆಕ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ದ ನೆಕ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ an chest part I am drawing. ಹೌದಾ, ಇದೊಂದು ಚೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಬ್ಡಾಮಿನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗನ್ನಿಸ್ತದೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಂತ. So here I have shown this whatever the cavity we have. There are two cavities actually in our body we have. Upper cavity is known as an thoracic cavity. ಅದಕ್ಕೆ thoracic cavity ಅಂತೀವಿ, ಅಥವಾ chest cavity ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಕ್ಯಾವಿಟಿಗೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು thoracic cavity ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸರಿನಾ? ಓಕೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತ
ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಾದ್ರೆ ತಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು ಈ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುವಂತಹ ಕ್ಯಾವಿಟಿಗೆ ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ರೀಜನ್ ದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ abdominal cavity. ಹೌದಾ? ಇಷ್ಟಂದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ್ರಿ ಈಗ. ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ, ಥೊರಾಸಿಕ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಕ್ಯಾವಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿರುವಂತ ಸ್ಟಮಕ್ ಅದು ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ, ಯು ಆಲ್ ಆಫ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಮಿ, ವೆದರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಮೈ ರೈಟ್ ಸೈಡ್? ಇದು ನನ್ನ ಬಲಭಾಗವಾಗಿದೆ, ಇದು ನನ್ನ ಎಡಭಾಗವಾಗಿದೆ. Yes or not? This is the left side. So in the upper corner of left side of my abdominal cavity, our stomach is located. Location ಗೊತ್ತಿರಬೇಕ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಐತಿ ಅಂತ. So here our stomach is located. That what even the NCERT says. Here this is what an stomach. Okay, this is what an stomach. What is the location of that stomach I told you, students? What is the location I told? Location is, you look at the location. Whether is it, I am writing here about the location. Whether this location is the upper left corner. ಹೌದಾ? ನೋಡ್ರೆ ಇದು ಅಪ್ಪರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಆಫ್ ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ, ಆಫ್ ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತ್ರಿ? ಲೊಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮರಿಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮರಿಬಾರ್ದು. ಚಿಕ್ಕಂದಿನ ಇರುವಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಶೋ ಯುವರ್ ಸ್ಟಮಕ್. ಇಫ್ ಎನಿವನ್ ಆಸ್ಕ್, ಹೌ have you remembered how you used to show the stomach? We used to show the stomach, this is the stomach. No, that is not a stomach. There is an abdominal region, but our stomach is located in the upper left corner of our abdominal cavity. Remember that? It is the upper left corner of our abdomen. So where our stomach is located. Now, listen carefully what I say. So to understand this stomach, what we'll do, we'll just magnify the stomach. Okay? We are going to magnify this. We are going to erase this, all the things. Just I want to magnify that and to understand all the different parts of the stomach. I don't want to have all these things, students. So just we are going to magnify that stomach. Then let us erase these things, whatever I have written here, and then we'll start to understand about is here. Just I have drawn stomach. Listen carefully then. I told you right now, here there is a presence of diaphragm is there. Is it? So this is what a diaphragm. Muscular dome shaped diaphragm. It is there. Listen, I have left a little bit space over here. Exactly. So in this particular space between the diaphragm and stomach, here we have one of the very, very important gland. That whatever the gland is there, it is known as a spleen. Here there is a spleen. Many students are not know what is the location of the spleen. Spleen is located over here in between the stomach and the diaphragm. So then we are talking about the stomach. Stomach have a total 4 different parts. Stomach ಗೆ 4 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳಿದಾವೆ. ಅವು ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡೋಮ್ ಸೇಪ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪಾರ್ಟ್, ಈ ಏರಿಯಾ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಂಡಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಫಂಡಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಫಂಡಸ್. Are you clear? This is known as fundus. This is the first part.
So then there is a one more part. This is what an part. This part is known as an cardiac. There is a cardiac part. Then next to that, there is a one more main important part. It is a central part of the stomach. That what we call it as an body of the stomach. And fourth one more part is there is a presence of last portion, posterior part of the stomach. It is known as an pyloric. Are you clear with this? All the four parts then. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತ್ರಿ? ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ. Fundus, cardiac, body and pyloric. There are the four parts are there with the stomach. And remember, whatever this fundus part is there, it is a dome shape, like it is inverted, some vessel if you inverted it and kept it down, so how it looks like, dome shaped, it is fundus. And this is the cardiac. This one is in a real condition they call it as a cardiac because it is nearer to the location of the heart. So then you might be thinking, sir, whether the fundus is even closer to the heart, then why not we call this fundus as the cardiac then? Just based on its structure we have given the name as a fundus. Next to that cardiac, it is nearer to the heart, and the main part or the central part of the stomach is an body. Remember, they may ask you the question, even in the NCERT, that point is mentioned. It is the main part of the stomach. Body is the main part. Next to that, here we have an pyloric. Istantru nenpulididalri? Okay, you should remember these parts. Now listen, our stomach is guarded by two sphincters. Openings are guarded by two sphincters. One sphincter is there at the opening of esophagus. This whatever the sphincter is there, friends, this sphincter is known as gastroesophageal sphincter. Gastroesophageal sphincter. This is known as an gastroesophageal sphincter. Remember once again, what is the role of this gastroesophageal sphincter? Whenever you are going to have a meal, whenever you had a meal, whenever you swallowed that meal, so that food is going to receive into the stomach through this esophagus, through this gastroesophageal sphincter, your food is going to receive somewhere over here. But once the food is received here, that food never returns back to our mouth. The reason is the opening of this opening, means the esophageal opening in the stomach, is guarded by the gastroesophageal sphincter. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ ಈ ಸ್ಪಿಂಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಏನಾದ್ರೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾವು ನುಂಗಿರುವಂತಹ ಊಟ ಸ್ಟಮಕ್ ದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಸ್ಟಮಕ್ ದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಆ ಫುಡ್ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ಲಾರ್ದೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನ್ರಿ? ಅದಕ್ಕೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ಲಾರ್ದೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಈ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಇಸೋಫೇಜಿಯಲ್ ಸ್ಪಿಂಕ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಸರಿನಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. There is a one more sphincter I told. That sphincter is going to guard the opening of the pyloric part of the stomach into the duodenum, into the small intestine. So whatever this sphincter I have shown over here, this sphincter is known as an pyloric sphincter, as it is guarding the pyloric part of the stomach. It is known as an pyloric sphincter. ನಾನು ಸ್ಪಿಂಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ SP ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇವು ಎರಡು ಸ್ಪಿಂಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳಿದಾವೆ ನೋಡಿ. ನಾನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಇದರ ರೋಲ್ ಅನ್ನ. ನಾವು ತಿಂದಿರುವಂತಹ ಆಹಾರ ಯಾವತ್ತೂ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಮೌತ್ಗೆ ಬರಲ್ಲ ಸ್ಟಮಕ್ದಿಂದ. ಓಕೆ, ಯು ಮೈಟ್ ಬಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಒಮಿಟಿಂಗ್ ದೆನ್. ನೋ, omitting is a not normal process for us. Sometime whenever we are having a food, by that time the food may contains some kind of intoxic materials. Unknowingly we add it.
we swallowed it, but once it received into the stomach, there is a activation of vomiting center, which is located in our medulla oblongata. So by that time only the vomiting can able to occur, but normally vomiting will not occur. That is not a function. ಹೌದಾ? ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತ್ರಿ? ನಾವು ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡಿ, ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಯಾರಾದ್ರೂ ಆ ಊಟ ಎಷ್ಟು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ತಯಾರಾಗಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲಲ್ವಾ? ಸೊ ಊಟ ಇರ್ತದೆ, ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಆ ಊಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ತರುವಂತಹ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಇರುವುದಾದ್ರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಯ್ಸನ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಇರುವುದಾದ್ರೆ, ಅವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಮಕ್ ದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನರ್ವ್ ಎಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತವೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಮಿಡ್ಯುಲಾ ಅಬ್ಲಾಂಗೇಟಾಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮಿಡ್ಯುಲಾ ಅಬ್ಲಾಂಗೇಟಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಸೆಂಟರ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವೊಮಿಟಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ವೊಮಿಟಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಮಕ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಂತೀವಿ ವೊಮಿಟಿಂಗ್ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸರಿ, ನೀವು ತಿಂದಿರುವಂತ ಆಹಾರ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಾರ್ದೆ ತಡೆಯುವಂಥದ್ದು, ಸ್ಟಮಕ್ ನಲ್ಲಿ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಕೆಲಸ ಯಾವ ಮಾಡ್ತದೆ? ಈ ಒಂದು ಪೈಲೋರಿಕ್ ಸ್ಫಿಂಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಪೈಲೋರಿಕ್ ಸ್ಫಿಂಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಒನ್ whenever you received a food. By that time again that food is keep on going to digest there. Before going to understand the digestion of the food material in the stomach, we right now covered the anatomy of the stomach. Now we will understand the histology of the stomach. ನಾವು ಈ ವಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡುವ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಕಳೆದ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಲೇಯರ್ಸ್ ಗಳು ನಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ಅಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಾಲ್ ದಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ. ಹೌದಾ? ತಾವು ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಯಾವೆಲ್ಲ ಲೇಯರ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅಂತ? ನೋಡೋಣ, ಒಂದು ಸಾರಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಒಂದ್ ಸಾರಿ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಲೇಯರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ನೋಡಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಹೊರಗಡೆ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಲೇಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ serosa layer. Next to the serosa layer there is a longitudinal muscularis is there. Next to the longitudinal muscularis there is a circular muscularis is there. Next to the circular muscularis there is a submucosa layer is there, which is made by the loose connective tissue, and next to that mucosa layer is there, which is made by columnar epithelial tissue. Howda? That what I have covered in my previous classes, students. I hope you all remembered that. Even not, again, once again watch that video. You are getting a pop-up in here, the link, or just go to that video, observe what all the different layers are there and recall them, remember them. That is important one. Same layers. If not, let's just concentrate on here what I am saying. All those are the layers. But I told you there is a certain modifications are there with all these layers. What are those modifications? That also we will understand here. Okay, now we are going to cover the histology of the stomach. Here we are going to understand histology of stomach. ತಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಸರ್ ನಮಗೆ ಹಿಸ್ಟಾಲಜಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಹಿಸ್ಟಾಲಜಿ ಅಂತ ಹಿಸ್ಟಾಲಜಿನೂ ಕೂಡ ಇದೆ ರೀ NCERT ದಲ್ಲಿ. ನಮಗೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಹಿಸ್ಟಾಲಜಿ ಅಂತ ಸೆಪರೇಟ್ ಆದ ಒಂದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ they have explained about the different layers present in the wall of stomach. Let us see that what are all the different layers are there. ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ I am going to magnify this particular part of the stomach. This is what the small portion we were going to magnify to see what all the different layers are there. I am magnifying down over here the different layers of the stomach. Let us now draw that all the different layers. Hada nodi, ಹೊರಗಡೆ side ನಲ್ಲಿ the outside there is a one layer is there. So this whatever the layer is there, which is made by tough connective tissue, collagen fiber made tissue, and this layer is known as an serosa layer. Are you clear with this? Next to that there is a presence of longitudinal muscularis.
So then, shall I draw the longitudinal muscles like this then? So as we have taken the section like this, that's why I am showing all these are longitudinal muscularis. These are longitudinal muscularis. Yes. So next to this, there is a presence of the circular muscularis. Okay, shall I draw that circular muscularis in the form of dots? ಯಾಕೆ ನಾನು ಇವುಗಳನ್ನ ಡಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಿರಬಹುದ್ರಿ? ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ರೊಬಬ್ಲಿ ಅವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವು ಅಂತಂದ ಹೇಳಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿರುವಂತಹ ಡಾಟ್ಸ್ ಗಳು ಇವು ಕೂಡ ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್ಸ್ ನಿಂದನೇ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಲೇಯರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಲೇಯರ್ ನಾವು ಕರೀತಾ ಇದೀವಿ, ದಿಸ್ ಲೇಯರ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲಾರಿಸ್. ಹೌದಾ? ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲಾರಿಸ್. It is the circular muscularis, students. Okay, fine. All these are the layers. Even I have explained you on earlier my class also. But very carefully you listen now. What I am saying, there is a one more additional layer of smooth muscle is there only in stomach. That is important one. Only in stomach. But look at the arrangement of all that muscle fibers. They are arranged in this way. So this arrangement is known as an oblique arrangement. That's why they are called as an oblique muscularis. So this is the one more layer there. So this is oblique muscularis. Muscularis layer is there. Remember that all these three are the muscularis layers. Outer serosal layer is there. Next to that, longitudinal muscularis is there. Next to that, inner to that, there is a circular muscularis there. Next to inner circular muscularis, there is a oblique muscularis is there. Now, so next to this oblique muscularis, there is a layer. So this, whatever the layer is there, it is known as an submucosa layer. So I'm talking about this entire portion, students. So are you getting my point? So this, whatever the entire portion is there here, this whatever the entire region is I'm showing, this region is known as an submucosa. This is known as an submucosa. Submucosa layer. Mucosa layer. ಸರಿಯಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳ್ರಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ರಿ. What I'm saying is, so this whatever the submuscularis is there, it is made by loose connective tissue. It is made by loose connective tissue. Are you getting? Yeah, loose connective tissue. Yeah, I know that. Are you able to comment what is the name of that loose connective tissue we have covered in structural organization animal? ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ನೆನಪಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ? ಲೂಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಒಂದು ಹೆಸರಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಲೂಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಹೆಸರು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ದಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಈ ಲೂಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಹೆಸರು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಲೂಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಅಥವಾ ಎಂತ ಟಿಶ್ಯೂ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು ಈ ಸಬ್ ಮ್ಯೂಕೋಸಾದಲ್ಲಿ. ಆ ನಂತರ ನಮಗೆ ಇನ್ನರ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಮ್ಯೂಕೋಸಾ ಲೇಯರ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ರಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಲೇಯರ್ ಅನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೆಗಿಲಾರ್ದೆ ನಾನು ಈ ಲೇಯರ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಳಗಡೆ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವಂತವು, ಕೆಲವೊಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತ ಲೇಯರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. What is this entire layer then? So this entire layer, okay, this entire portion, this entire layer is known as mucosa layer. It is a mucosa layer. We need to know much more regarding this mucosa, students. Yeah, it is made by columnar epithelial tissue. It is made by columnar epithelium. Yeah, you must remember this. So it is made by the columnar epithelium. So
And I told you there is a presence of such irregular foldings are there in the mucosa layer. These are also have a name. So what is the name of these such irregular foldings over here? So these whatever the irregular foldings are there, students, these are known as rugae. Yeah, they are known as an rugae. Remember that rugae are found only in the stomach. Yeah, rugae are found only in the stomach. This is what the way how all the different layers are there in the